Good afternoon, all. Am I audible? Good afternoon, sir. Okay, fine. So we will start today's session with a continuation of last session, which was we have started the interfacing. So LCD interfacing we have seen, and now the keypad, that is a matrix keypad, how we can interface with 8051, that we have started. So the basics of that already we have seen in the last session, and in continuation with that, we are going to see today the actual simulation, how we can connect the physical connection, that is through software only, the physical connections, and how it is going to be work with the help of the code. So that is what today we are going to see. So today the matrix keyboard that we are going to continue. The next we are going to see the ADC, DAC, and stepper motor. That is the what this unit is contains. So yesterday what we have seen. Just take a quick review of that. So this is what the matrix keypad. It has been known. That is having the rows and columns. So it may be more than that, but normally by default, the 4 by 4 is the size which is known as the default size. 4 rows and 4 columns, and how it is going to be interface, that is total 16 keys are there. So this is what the one of the model of this keypad it has been shown. So if you are remembering, this type of module of keypad you have seen on the landline telephone. 4 by 4 matrix, this type of keypad you might be seen on the those who are might be having the old landline phones, so you can observe there. So this is what the one of the module is. Another way of this keypad, that is instead of this star and hash as I told, so it may be E and F, so that is known as the hex keypad. That will be known as the hex keypad. So this is what the telephonic this keypad is, this the image it has been shown. So like this the calculator keypad, so that also is available in the form of 4 by 4, so that also you can interface. The physical connections will be the same, but the code is going to be changed. The code is going to be changed because if you are using, or if you want to use that keypad as a calculator input, so that time the operations, whatever the arithmetic operations are going to be done, so for that the code is going to be changed. The kids definitely it will look like the same, only here instead of A plus, instead of B minus, in that way the keypad is going to be look like. So there are the various ways, but the next point what we have seen is that the how actually it works. एखादी की प्रेस झालेली आहे, so how that controller is going to identify. So as it is the maximum sizes we have taken, that is a 4 by 4, so the rows are taken as a output port and columns are taken as a input port. So for input it has been always given the logic 1. So in the coming diagram we will see in detail, but this is what the exactly the situation in that keypad. If you are just staring out that keypad, so there the connections like this, the rows and the columns are going to be interconnected in the same way. Whenever you are pressing the key, the that particular row and that column is going to be become short. So what I told, that the input, that is the column, it is always been connected to 1. Sure, that is this one, D3, D2, D1 and D0 are going to be connected to logic 1. And port, this not the port 1 or the some any port you can choose over here. Output port is connected normally to the ground. So whenever any key is pressed, for example F, so this line is
already the 0, and due to this connection this column is also become 0. D3 column is also going to be become 0 because this key is connected over here, and this 0 will pass through this D3 because it is an input port, it is taking that. So that 0 is passing through this particular D3. But how the controller will come to know that key F is been pressed? It may be B, it may be 7, or it may be 3. So to get the exact intersection, which intersection is short, so for that the logic or the code we have written, and that also I explained yesterday. So again I am just repeating the same thing. So what the logic they are going to use everywhere, I will just take help of Marathi language so that it will be easier, so you can note it down also in your language. All the columns are 1, all the rows are 0. Got it? So when any key is pressed, that has to be identified. That time these rows are also connected to logic 1. That time all rows are connected to logic 1. Now columns are also 1 and rows are also 1. Now if suppose I have pressed F, if I have pressed F, so what will be the effect? No effect, because this is also 1 and this is also 1. Then how to identify that key? F key is pressed. So for that what the logic is going to be used, so one by one, that is the rows, are we are doing 0. So first we are applying 0 to D0, म्हणजे ही लाईन आपण 0 करणार आहेत. मग जर एखादी की इथली प्रेस झाली असती तर ह्याच्यापैकी कोणीतरी 0 झालं असतं. Is it? But no 0 we will get here. म्हणजे D0 ला इथल्यापैकी कुठली की दाबलेली नाहीये. The next time D1 1च ठेवणार आपण, D0 1 ठेवणार, D1 0 करायचं. D1 0 केले की ही लाईन 0 होणार. If you are looking the cursor, ही लाईन टोटल 0 झाली आहे. मग त्यावेळेस हे जर स्टेटस रीड करायचं, कुठला कॉलम 0 झालाय का? नाही, कारण कुठली की इथली प्रेस झालेलीच नाहीये. That means no key from this row is pressed. Next again D2 0, बाकी सगळे 1 इकडं. D2 0 म्हणजे ही लाईन 0. मग स्टेटस चेक करायचं, कुठला कॉलम 0 झालाय का? नाही, म्हणजे ह्याच्यातली सुद्धा कुठली की प्रेस झालेली नाहीये. त्यानंतर लास्टला D3 कॉलम 0 करायचा, सॉरी D3 रो 0 करायचा. त्यावेळेस कॉलमचं स्टेटस रीड करायचं. मग त्यावेळेस मात्र हे F दाबल्यामुळं D3 हा 0 होईल आणि बाकी सगळे तर 1 1 1 राहतील. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा कॉलम 0 मिळेल, म्हणजे D3 कॉलम ह्या केसमध्ये आणि D3 रो ह्या केसमध्ये, ह्या दोन्हींचं इंटरसेक्शनला की प्रेस झालेली आहे असं कंट्रोलरला कळवलं जातं. मग D3 कॉम्बिनेशन म्हणजे त्याला एक डेटाबेस लिहिलेला असतो, जसं मी सांगितलं. तर तिथं 0 0 1 1 1 1 1 1 जे काही असेल ते जे डिफाईन केलेलं आहे, तर ते रिस्पेक्टिव्ह तुमच्या आउटपुटला पाठवलं जातं. ह्याच्यात आउटपुट कुठंच नाहीये, कंट्रोलर पण नाहीये, हा फक्त इनपुट पार्ट आहे मॅट्रिक्स कीबोर्ड. हॅलो, सो दिस इज व्हॉट द इनपुट पोर्शन ओनली. मग D3 आणि D3 यांचं इंटरसेक्शन झालेलं कळालेलं आहे, ही की प्रेस झालेली आहे हे पण कळालेलं आहे. दॅट इनपुट विल बी गोज टू द कंट्रोलर. अँड anyone is having any query? Because I am just hearing someone's noise here. Okay, fine, we will go ahead. तर अशा प्रकारे इथनं कुठली की प्रेस झाली हे कळतंय. ह्याच्या पुढचं वर्किंग, लेट अस वी विल सी द कोड अँड ऍक्च्युअली डायग्राम ऑल्सो. सो दिस इज द व्हॉट डायग्राम
the I have shown yesterday. So many ways are there to make connections. कीपॅड हे इनपुट आहे आणि ह्या डायग्राम मध्ये इथं 7 सेगमेंट डिस्प्ले हा आउटपुट आहे. 7 सेगमेंट डिस्प्ले हा आउटपुट आहे. मग ह्या आउटपुटच्या ठिकाणी तुम्ही अजून काही वापरू शकता. फॉर एक्झाम्पल 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एलईडी, आपले एलईडी साधे 7 सेगमेंट डिस्प्ले म्हणजे एलईडीच असतात ना. तर 8 एलईडी सेपरेट लावले तर एलईडी इंटरफेसिंग ऍज अ आउटपुट ते सुद्धा होऊ शकतं. सो दिस इज व्हॉट द आउटपुट किंवा एलसीडी आपण जे लास्ट बघितले प्रोग्राम. सो एलसीडी ऑल्सो यू कॅन जस्ट कनेक्ट ओव्हर हिअर, पण त्याचं कोडिंग परत थोडंसं वाढणार. सो एलसीडी दिस इज द सिम्पलेस्ट वे टू कनेक्ट द 7 सेगमेंट डिस्प्ले टू डिस्प्ले व्हॉट एव्हर द की यू आर प्रेसिंग. इथं 5 प्रेस केले की इथं 5 दिसणार, इथं डी प्रेस केले की इथं डी दिसणार. So in that way. So if you are using LCD, they are also the same, but the code is going to become a little bit more. So this is the one of the way how we can connect the keypad and the output device as a 7 segment display. ह्याच्यामध्ये 4 रोज आणि 4 कॉलम्स आपण म्हणलो होतो. तर पोर्ट 1 वापरलेला आहे. त्यातले पहिले 4 पिन्स रोला लावलेले आहेत आणि नेक्स्ट 4 पिन्स ह्या कॉलम साठी यूज केलेले आहेत. गॉट इट. आणि मग मी मगाशी काय म्हटलं होतं की ऑल रोज ऍट द स्टार्ट 0, ऑल कॉलम्स 1. म्हणजे पोर्ट 1 ला काय इनपुट द्यावं लागेल, पोर्ट 1 ला काय इनपुट द्यावं लागेल इन द टर्म्स ऑफ 1010. So those who got this concept clear, so definitely they can give the answer for this. So I am waiting in the chat box that expected the answer for this question. प्रश्न काय विचारलाय मी. ही डायग्राम आहे, ह्याच्यात पहिल्या 4 पिन रो ला कनेक्ट केलेले आहेत, पुढच्या 4 पिन कॉलमला कनेक्ट केलेले आहेत आणि मी तर क्रायटेरिया मगाशी सांगितलेला आहे की रोज शुड बी 0 अँड कॉलम शुड बी 1. तर पोर्ट 1 ला काय इनपुट द्यावं लागेल म्हणजे मूव P1 कॉमा हॅश काय येणार तिथं. सो दॅट आय वॉन्ट द आन्सर फ्रॉम युअर साइड. सो जस्ट थिंक ऑन दॅट अँड गिव्ह मी द आन्सर इन द चॅट बॉक्स. So whatever you feel, you just give the answer in the chat box. I will here to just make it correction. So no one is trying for the answer. So what does it mean now? Are you got or you didn't get? So should I repeat or what else? Okay, Abule has started, but from others also, this is very important concept because in first section, this is the what the main 8051. If you have seen the syllabus in 8051, the first section is nothing but interfacing only. That is the programming. So if you didn't get that the basics, so you cannot write the program. And if any change I have made or something
query or the question I will ask, so you are not able to give the answer. But get that concept what I am saying always, and accordingly you just put your logic and give the try to give the answer. If answer is not correct, no issue, because I am here to just make it correct. So no one is trying, so we will just go with the answer of बोलिए that move p1 hash 0 f hash 0 f. So anyone else, can you support her or some other answer if you want to give? Whenever we are giving 11110000, MSB will be at the left, is it? मग मी आता इथं काय म्हटलं की all columns should be connected to logic 1, म्हणजे 1111 आणि all rows 0000. मग MSB ह्याच्यातलं कुठलं असतं? P1.0 to P1.7. So definitely the MSB will be P1.7, which will be to the left side. म्हणजेच 1111 आणि त्यानंतर 0000. म्हणजेच the instruction correct, a little modification in that will be move P1 hash F0H. F0H. So that will be the correct instruction. A little modification she has tried. Very good, madam. That means you got the logic, but only that MSB, LSB, that concept also we should remember while just making such here. Now, towards the output side, that is 7 segment display. ह्याला 8 पिन असतात. पोर्ट 0 ला 8 पिन आहेत. तर मध्ये एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर टाकून हे एकमेकांना कनेक्ट केलेले आहेत. सो इफ यू आर प्रेसिंग द ए फॉर एक्झाम्पल, तर ह्याच्यातले कुठले कुठले सेगमेंट डिस्प्ले झाले पाहिजेत. तर आता इथे ह्यांनी डिटेलमध्ये दिलेले नाहीत की कुठलं सेगमेंट ए असतो, कुठला बी असतो. सो दॅट इज अ स्टँडर्ड अँड यू शुड रिमेंबर दॅट वन. दॅट इज कर्सर जर तुम्हाला दिसत असेल तर this one is A, B, C, D, E, F, and G, and this is the display H. It has been can be known as. So like this is the ABCD. It is there, and if you are pressing A, so that time which segment has to glow. So accordingly in database it has been written की ए हा जो सेगमेंट, हे जे बटन आहे, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय विल गो हिअर, दॅट इज पोझिशन. बघा ही आहे 0 1 कडे जाऊ नका तुम्ही. पोझिशन जी आहे ए ची ती इथं आहे इथली. करेक्ट. म्हणजे पहिला रो आणि हा पहिला कॉलम हे दोन्ही शॉर्ट झाले पाहिजेत, तरच ही की दाबलेली असणार आहे आणि ए हे आउटपुटला जाणार आहे. म्हणजेच कशाचे त्यावेळेस स्टेटस काय असणार आहे? 0 1 1 1 आणि इथं 1 1 1 0 हे स्टेटस असणार आहे. बरोबर. तर आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा इथं ह्यांनी पोर्ट 2 वेगळा घेतलेला आहे, पोर्ट 1 वेगळा घेतलेला आहे, परंतु ह्या डायग्राम मध्ये त्यांनी एकाच पोर्टच्या 4 पिन आणि ह्या 4 पिन असे घेतलेले आहेत. त्यामुळं त्याचं जे स्टेटस असणार आहे तर ते रिस्पेक्टिव्ह आउटपुटला पाठवताना इथं ए दिसल असं आपल्याला त्याचं डेटाबेस असणार आहे. ज्यावेळेस आपण प्रोग्राम बघू दॅट टाइम आय विल शो दॅट टू यू. सो दिस इज वन वे हाऊ वी कॅन इंटरफेस द कीबोर्ड. नेक्स्ट वन, दिस इज द एक्झॅक्ट, फक्त ह्याच्यात कीबोर्ड इंटरफेस केलेलं दाखवलेलं आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये पोर्ट 2 घेतलेला आहे. सो डिफरंट डायग्राम्स आर हॅव्हिंग द डिफरंट कॉन्फिगरेशन्स ऑर द कनेक्शन्स.
but the code with respect to that only we supposed to check out or we supposed to write. तर ह्या डायग्राम मध्ये ही बटन्स आहेत किंवा स्विच 1 2 3 4 5 6 7 8 16 4x4 मॅट्रिक्स तयार केलेला आहे आणि त्यातले जे रो आहेत ते 2.4 ते 2.7 ला कनेक्ट केलेले आहेत. ऍट द सेम टाइम द कॉलम्स आर कनेक्टेड टू P2.0 टू P2.3 अशा पद्धतीने इथं कनेक्शन्स केलेले आहेत. तर कोडिंग मध्ये त्यानुसार तुम्हाला लॉजिक सेमच की रोज 0 कॉलम 1 मग परत सगळे रोज 1 करायचे मग एक एक रो 0 करत जायचं आणि कुठलं बटन दाबलं गेलेलं ते तुम्हाला तिथून कळू शकेल. दॅट इज इट सेंड्स टू बी टू द कंट्रोलर. So this is one way, and this is what the exact simulation diagram today we are going to see in detail. की ह्या प्रकारचा 4x4 कीपॅड वापरणार आहोत, LCD डिस्प्ले यूज करणार आहोत. LCD display already we have studied, so that's why I chosen this LCD display. And this is the what connections. So here it is the register bank. ही जी दिसते ती, कारण आपण मध्ये बघितलं की प्रत्येक स्विचला किंवा बटनला एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टर वापरावा लागतो. तर त्यासाठी ही प्रत्येक लाईनला एक एक रेजिस्टर लावलेला आहे. तर त्यापेक्षा प्रोट्यूजची डायग्राम ही, तर त्याच्यामध्ये एक रेजिस्टर बँक म्हणून अवेलेबल आहे, विच इज instead of just connecting all the separate resistors, you can just do the easily the connections like this. So this diagram we are going to implement today. So let us go with that for that diagram. And the code, respective code. तर LCD इंटरफेसिंग आणि कीपॅड इंटरफेसिंग असे हे दोन प्रोग्राम ह्या प्रोग्राम मध्ये सामील होणार आहेत. सो LCD इंटरफेसिंग ऑलरेडी वी हॅव सीन द कोड, तोच कोड आहे, फक्त ऍडिशनल हा कीपॅडचा जो कोड आम्ही सांगितला की पहिल्यांदा एक रोज 0 करायचा, मग कॉलम सगळे चेक करायचे, दुसरा रोज 0 करायचा, सगळे कॉलम चेक करायचे, तिसरा रोज 0 करायचा, सगळे कॉलम चेक करायचे, चौथा रोज 0 करायचा, सगळ्या कॉलमचं स्टेटस बघायचं. ह्याच्यात कुठेतरी एक कुठली जरी की दाबलेली असेल तर रिस्पेक्टिव्ह आउटपुट तुम्हाला मिळून जाईल अँड यू विल फाइंड आउट की कुठली की दाबलेली आहे. So this is the diagram and this is the code. So just quickly we will go through the code and we will implement that particular diagram. So EN म्हणजे enable, RS pin register select, RW pin म्हणजे read write. हे आपण बघितलेलं आहे का हो? The answer is yes in the LCD interfacing. तर मग EN is equal to P2.0. सो इथं तुम्हाला आता दिसणार नाही. What is this? EN, that is this pin is connected to P2.0. So correct. इथं बघा ही E आहे and this is getting connected to P2.0. तर जे कनेक्शन्स केलेले आहेत ते कोडिंग मध्ये सुद्धा इनिशियलायझेशन मध्ये आले पाहिजेत. तसंच RS P2.1, RS म्हणजे ही पिन, इट इज बीन कनेक्टेड टू द P2.1 आणि RW इट इज कनेक्टेड टू P2.2. तर हे इनिशियलायझेशन झालं. नंतर सेटिंग ऑफ द LCD 3 स्टेप आपण बघितल्या होत्या. इनिशियलायझेशन, सेंडिंग द कमांड अँड सेंडिंग द डेटा like this. So this is what the first, we are not going in that, the 38 का द्यायचं, 0E का द्यायचं, 06 का द्यायचं and 82 का द्यायचं. So different modes are there. So that one table is also I was shown. So accordingly this initialization process is going to be done.
After that, when the LCD will start, so it will show the message on that. हा एक्स्ट्रा आहे, हा कोड नाही लिहिला तरी काही फरक पडत नाही. वेलकम टू स्वेरिल. So for that, what it should be there. So this is what the green line, whatever it is shown, so that it is going to be show that particular message on the that display. हा extra आहे, ते लिहिलं नाही तरी चालेल. The main program, it starts from here. That is move A 255 to accumulator. आता आणि ते जे 255 म्हणजे FF is it in hex. तर हे FF पुन्हा P3 मध्ये टाकलेलं आहे. मूव P3, A. डायरेक्ट आपल्याला P3 मध्ये 255 किंवा त्यात FF we cannot load it. So through accumulator only we have to do it. So that is the limitation on this particular programming. मग P3 लाच का दिलंय तर डायग्राम बघा. So this is the port P3 जिथं आपण हे कीपॅड कनेक्ट करणार आहोत. सो दिस इज व्हॉट इट इज P3. त्याच्यामध्ये मी आत्ताच तुम्हाला विचारलं की तुम्ही काय लोड करणार. F0 Aboli has given 0F that given the answer by Aboli. But here they have loaded directly FF म्हणजे all one. रोज पण 1 आणि कॉलम पण 1. तिथनं सुरुवात त्यांनी केलेली आहे. त्यांनी F0 इथं घेतलेलं नाहीये, डायरेक्टली FF घेतलेलं आहे. कारण नेक्स्ट स्टेप तीच आहे आपली सुद्धा की सगळ्या रोज ऑल्सो वी हॅव टू डू 1. सो दिस इज व्हॉट दे डीड ओव्हर हिअर. मग त्यानंतर एक एक रो 0 करायची आणि प्रत्येक कॉलमचं स्टेटस बघायचं. सो दिस इज व्हॉट द कमेंट दे हॅव मेड. सो कीपॅड स्कॅन बिगिन्स ओव्हर हिअर. इट इज डिले कॉल केलेला आहे. L कॉल की1. की1 हा सबरुटीन कॉल केलेला. मग की1 कुठं आहे. की1 हा इथं आहे. तर की1 चं लॉजिक काय की चेकिंग फॉर की प्रेस ऑन द फर्स्ट कॉलम ऑफ 4x4 मॅट्रिक्स. म्हणजे एक रो 0 करायचा आणि 4 कॉलम मधला पहिला कॉलम चेक करायचा की तिथं काही 0 मिळतंय का. जर 0 उत्तर मिळालं तर त्या कॉलम मधलीच कुठली तरी की दाबली गेलेली आहे. So for that the logic it is being used, that is the move A, R5, that is register 5 ची व्हॅल्यू घेतलेली आहे आणि ती पुन्हा R6 मध्ये मूव्ह केलेली, ट्रान्सफर केलेली आहे. तर हे ना काय होणार आहे. सो इट इज जस्ट इनिशियलायझेशन ऑफ द LCD. इनिशियलायझेशन जे सुरुवातीला इथं केलेलं आहे long back here. So that is going to be initialized once again at this moment. A मधून R6 मध्ये जाऊस तोपर्यंत. त्यानंतर क्लिअर P3.4 0 केलेला आहे. काय P3.4. P3.4 कुठे आहे. हे P3 आहेत आणि त्यातलं P3.4 म्हणजे एक सो दिस वन विल बी द एक रो त्यांनी 0 केलेली आहे ही. इफ यू कॅन सी द कर्सर. सो दिस रो दे मेड फर्स्ट द 0 P3.4. आफ्टर दॅट दे हॅव चेक्ड फॉर द की कुठला कॉलम 0 झाला आहे का. आणि त्यावेळेस इफ दे फाइंड दॅट सो दे कॉल्ड द वन मोर प्रोग्राम दॅट इज DATW1. मग आता हे DATW1 काय आहे. सो दॅट इज वन मोर प्रोग्राम and that is where it has been written DATW1. so here it is DATW1. तर ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की एक डिले कॉल केलेला आहे आणि त्यानंतर डिस्प्ले फंक्शन कॉल केलेलं आहे. परत एक फंक्शन कॉल केलेलं आहे. फंक्शनच फंक्शन आहे त्याच्यात. तर डिस्प्ले फंक्शन कुठे आहे. यू कॅन ऑब्झर्व हिअर. So here is this particular display function.
काय फंक्शन सेट करायचंय? मूव a comma 0c0h, that is what, setting DDRAM address on second line. कारण आपण LCD लावलेला आहे. इट इज 16:2, 2 लाईन्स आहेत त्याच्यामध्ये. तर दुसऱ्या लाईनला तो डेटा तिथं पुट कर C0 आणि एल कॉल म्हणजे कॉल करायचंय काय? कमांड. अगेन इट इज अ वन ऑफ द फंक्शन. सो वेअर इज दॅट कमांड फंक्शन? Here is that particular command function, that is gives command to the LCD. But again we have seen in the last session that how to just send the commands to the LCD. That is clear RW म्हणजे RW 0 करायचा, RS 0 करायचा आणि EN हे 1 करायचा, तरच ते command can be sent to the this particular LCD. तर अशा प्रकारे की1 प्रत्येक कॉलम साठी चेक करायचं आहे. की1 मध्ये सुद्धा N1, N2, N3 अँड N4 ही कुठला कॉलम मधली की डिटेक्ट होतीये. जर नाही झाली की1 मध्ये काहीच आपल्याला कुठलीच की मिळाली नाही तर रिटर्न कुठं जाणार आहे? तर ऍट द स्टार्ट हिअर. परत एल कॉल डिले आणि परत की 2 दुसऱ्या कीला. सेम लॉजिक इट इज बीन युज्ड ओव्हर हिअर, दॅट इज फॉर की 2. तिथं काय केलेलं आहे तर क्लिअर P3.5. P3.5. आता what is this P3.5? So we cannot see clearly over here, but this is again they have taken as a P3.5. Is it a column? They have taken the opposite logic की एक एक कॉलम त्यांनी 0 0 करत गेलेत आणि रो चेक करत गेलेलेत. नो इश्यू विथ दॅट. द कोड इज रिटन लाईक दॅट. मी लॉजिक काय सांगितलं की प्रत्येक रो एक एकदा 0 करायची आणि कॉलमचं स्टेटस बघायचं. अँड व्हॉट दे डीड, आय थिंक हिअर दॅट द कॉलम 1 by 1 दे हॅव मेड 0 आणि रोचं स्टेटस बघतायत. So in the same way, the program it has been written for key 2. So this is what here the 65 code की A display करा. A आता इथं कुठं आहे याच्यावर दाखवलेलं नाहीये, but when we will see the actual simulation, so that time we will come to know that where this particular A key is pressed. Current A is equal to 65 from that ASCII table. This is what it has been taken, all the values, this one. So this is what for key 2. ह्याच्यातनं जर काही नाही सापडलं तर की 3. ह्याच्यातनं पण काही नाही सापडलं तर की 4. अशा पद्धतीनं 4 की साठी म्हणजे आयदर फॉर रो और फॉर कॉलम this code is written. So normally here they have written for the column, and after that it is going to be just display with this the local command, and this is the additional code they have written for clearing the previous key pressed information from the screen. Just simply that the space they have added so that the जर लास्टला की दाबलेली असेल A, तर ती पुन्हा जर मी B दाबली तर A चा डेटा निघून जायसाठी हा प्रोग्राम इथं त्यांनी लिहिलेला आहे. सो दिस इज वन इज ऑल्सो ॲडिशनल वन इफ यू वॉन्ट टू शो दॅट द ओनली वन्स, that is the first key whatever you have pressed. Plus this is the additional program again, that is to display key की कुठली की प्रेस झालेली आहे, की A, की B, की C. So default it is fix 1. तर की हे डिस्प्ले करायसाठी कसा प्रोग्राम लिहायचा तर so this is what it is additional again program it is been written. So we can remove this all the additional whenever I have said the additional, so that we can remove to just check out this particular program. So key 1 2 3 4, so that is must. The delay, so that is what the again the same common, it is taken a big delay,
and small delay. So that is not a issue. So you can use our whatever we have decided to take the delay program. So like this, it is going to check the 4 times the key and again repeat the same. L call SD. That means this is the loop. It is going to be made continue. So this is what the program it is there. So in once it cannot be understandable to you actually. So you're supposed to just check out this file once again after this session, and be slot by slot, that is a section by section, just I have made it colored. So accordingly you're supposed to just check out, okay, this is for what purpose we have written the code and what is the its use. So those who are having the laptops with you, so you can just go through that with the particular code and you will get the respective output. And if any syntax error it will comes in that, so that logic also if you will get the clear, so definitely you can made it correct there and you will get the final output. Okay, so you just check it out, that particular diagram what it is there and not the same we are going to implement. Okay, so we will move towards that the particular code and the simulation. So the code, this one whatever it is been written over here, so that I'm just going to take and play in the kill. Instead of just copying, I will go directly to the this what, where is that kill? Okay, this is what text one. I think the same program is there. Yes, the same program already it is been here. I have pasted. So just see that whether it is having any error. The additional things I am just removing. 6.asm, that is en is equal to p2.0, rs is equal to p2.1. The same program it is there. So I will just check for the error. So I got that it is having zero error, and after pressing this it will generating the hex file which is we required for Proteus. See here that highlighted, creating hex file for 6.asm. That means the hex file it is been ready now for that the Proteus simulation. So that connections and all that for Proteus we can see from here already. Yesterday only I just gone through that. What it is installing, make it cancel. So Proteus 8 we are using over here, and this is what the 6 dot matrix keypad. So this is what the, if you are looking for that the diagram I have shown in the PPT, this one. So this part I have not made it here. The whatever the mandatory things are there, so that only I have put in this particular Proteus. So that also you can observe over here. So now I can make it zoom over here so that all these connections you can see carefully. This is the LCD connections. So whatever it has been written, that is the pin E, that is enable. It is connected to P2.0, that is the initialization. That is what it was written in the code.
This is the 4 by 4 matrix. So with zoom only I can show over here. So it is what the how the configuration actually it has been done, and which key is what, 1 or 2 or 3, that is also we cannot write on that, but it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G, like that the code it has been written. So accordingly, whenever we are running this program, so we will get in that way the display on the LCD. I will now make that a little bit lesser. So which components it is been used over here? Just a minute. Sir. Yes, what I do? कोणाचं या पोयचं असेल तर आहे ना कोणाच तरी M2 रोल नंबर टेस्ट कर. Okay, sorry for disturbance. So here the components, if you are looking over the left side, so it is 8089C51. Then all these 16 buttons separately we supposed to just take it. Note down if you it is possible for you that whenever you are doing in the Proteus, so it is required. नाहीतर त्यावेळेस कन्फ्युजन, बिकॉज yesterday also when I just tried to इमेज डायग्राम तुम्हाला कुठूनही मिळतात, परंतु प्रोट्यूस मध्ये ह्या पर्टिक्युलर डिव्हाइसला किंवा कॉम्पोनंटला काय म्हणतात, सो that we should know. So this is what it is, the component list you supposed to note it down. खाली रेजिस्टर पॅक मी सांगितला की प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टर लावण्याऐवजी हा रेजिस्टर पॅक आहे, तर त्याला RESPSCK सर्च केलं की तुम्हाला तो कॉम्पोनंट मिळून जातो. त्यानंतर बटन, बटन म्हणजे इथं तुम्हाला दिसतंय बघा. सो दिस इज व्हॉट दीज आर द बटन्स. त्यानंतर LM016 हा LCD डिस्प्लेचा मॉड्यूल नंबर आहे. सो दॅट ओनली एक दोन आहेत अजून, but normally this 16 pin we are preferring always the LM016. तर सर्च करताना तोच कॉम्पोनंट सर्च केला तर इझिली वी विल फाइंड इट आउट. त्यानंतर पॉवर, ग्राउंड, so that is also needed to be take from the component. राईट क्लिक करायचं, प्लेस मध्ये टर्मिनल मध्ये येते बघा पॉवर आणि ग्राउंड. So that also you can just get it from like this. So these steps also you should know. If you are familiar, then no issue. But those who are new to this Proteus, so it is what it is expected. Right click करायचं, प्लेस टर्मिनल मध्ये हे VCC आणि ग्राउंड चे टर्मिनल्स आहेत. So in this way, this particular diagram we supposed to just make the connections. Hardly it is taking the half an hour to just make a very good connections, but in this also some problems might be there. So let us see where is the problem or that we can identify over here. So I will save it, and now the next step is how to insert the hex file. In LCD interfacing also we did the same thing. So if anyone is remembering, हेक्स फाईल कशी ऍड करायची, ह्या डायग्रामला किल मधला हेक्स फाईल कशी ऍड करायची. करेक्ट. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव टू क्लिक ऑन दिस वन or double click. So here it is asking that for program file. So
जिथं आहे तिथून we should, I will just confirm the path. So right now it is not showing in this codes and 6.hex. ही hex file मगाशी तयार झालेली आहे. So the timing also you can note it down. 17, 9, 20, 14, 14. So this I will choose over here. It is open and OK. So now this Proteus it is going to be become ready to run. मग आता steps काय काय आहेत after these all connections? Debug, start. So if the errors are there, so it is just giving over here in the source code, and we have to go again here the tab, that is schematic capture, and we have to run. इथून सुद्धा तुम्ही रन करू शकता. खाली इथं प्ले स्टॉप नेक्स्ट सगळे बटन दिलेले आहेत, किंवा डिबग मधून पण रन सिम्युलेशन वर क्लिक करू शकता, किंवा F12 डायरेक्ट जर की दाबली. सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर गेटिंग द रिस्पेक्टिव्ह आउटपुट. Got it? So I will run from here. See, so what it is exactly showing. मी जे सांगितलं की हे ॲडिशनल आहे, हे ॲडिशनल आहे. सो इट इज जस्ट शोईंग ऑन दिस पर्टिक्युलर वेलकम टू स्वेरी अँड द की. हे फिक्स राहत आहेत. आणि ह्याच्या पुढे जर तुम्ही कुठल्या ह्याच्यातली की दाबली तर ती रिस्पेक्टिव्ह की तुम्हाला इथं दिसेल. So let us go with that first key. If I will press this, so what is expected to, this is 1. Got it? If I will press this one, so it will clear that first and it will show 2. तर ते क्लिअरिंगचा सुद्धा ह्याच्यासाठी प्रोग्राम लिहिलेला आहे. त्यानंतर so here it is just giving some error in that code itself. When I am pressing 3, it is not getting clearing this data, and some spelling mistake if it is happening, so definitely it will not work. That is syntax error का नाही, पण logically जर एखादी स्टेप राहिली असेल तर it will not work. इथं दाबल्यावर 4, so it is not showing. So again, any key if you are pressing, so it is not showing any of the change over here. So what the program they have written, that is for the once or twice only, this is what it is going to run, and then it will stop the execution. So again, what we supposed to do is that we can stop this one and again run it. Then let us see that if I will press this, it is not working. That means something is error in the connections or code. I don't know. Let us see. Okay, this is working fine. That if I am pressing this one, 1 2 3 4 5. Okay, here 6. Okay, so this column it is what giving the problem. Okay, here also 8 it is showing. And if you're observing here, I will make a little zoom. तर काय प्रॉब्लेम आहे हा समजेल आपल्याला. तर इथं हे कनेक्शन अर्धवटच राहिलेलं आहे बघा. सो दॅट इज फ्रॉम माय साइड, दॅट इज माय मिस्टेक. हे कनेक्शन्स पूर्ण करायला पाहिजे आहे. सो लेट अस डू दॅट. आय विल स्टॉप दिस. I will go in the schematic and okay, now it is did. Again save, again start debug. So let us see if that problem is getting solved. Zoom out. If I will press key, so still this key is having problem, that key number 3 it is not getting pressed. 4, now this problem is got solved. 4 5 6, this one is also. That means this column is totally somewhere I made a misconnection. So here it is 8,
9 A B, it will not work. Yes, it will not work. C D, what happened to D? So here also it is not working, so I supposed to check out. So this is the first time definitely the errors like this it will happening definitely, but from that only we are going to learn. And instead of just taking the ready-made material, while doing like this only trial and error method, you are learning more. So definitely I am also insisting you that even though it is getting the wrong output, but you supposed to try and try. So I will run this once again. Now it is showing D, E, F. It will not work directly. I will show here G. Okay, but F it is not again showing. I mean, that means this column it is not working. So what? Where is the wrong that I supposed to check out? Because 16 it is working over here. That is P3.6. P3.6 इथून नाही तीच आहे का लाईन. P3.6 लाईनला इथं काहीतरी तो प्रॉब्लेम दाखवतोय आणि त्याचं काहीतरी रॉंग कनेक्शन सुद्धा दाखवतोय. So just within 1 minute, if it is possible, I will check. Otherwise, you just got the idea that how the connections has to be done and what does it mean. कुठून कसं केलेलं connection. Okay, just I will just check it out that why this particular column it is not working. So I think in the connections only something is wrong. But afterwards, just making the correction, I will just put on your study material, so you definitely go through it. So this is all for today. So you just put your name and roll number in the chat box and you can leave. So additional from your side also, you just go through it and try to read that code. This particular connections are very easy, no issue, but code that for which code it is been written, so that we should know that. त्यासाठी स्टेप्स कुठल्या कुठल्या आहेत ते समजलं पाहिजे की प्रेस केल्यावर कसं ते स्कॅनिंग होतं दॅट वे. सो इफ यू गॉट दॅट आयडिया फ्रॉम टुडेज सेशन, the code also you can easily trace. So this is what is expected from you. So with the next interface in the next session we will go for. So thank you for today's session.